Hello everyone. 안녕하세요. 반만키위 Owen입니다. Today's article is Office Politics on page 11 of the September 12th edition of The Economist. Due to the pandemic, many countries are in lockdown, forcing workers to work from home. Commercial property owners worry that such trends will lead to a fall in demand for office leases. Platforms such as Microsoft Teams, Zoom, Cisco WebEx have benefited from an increase in users. Working remotely has advantages, but many argue that workers are not as productive at home. So here are today's discussion questions. Have you ever been forced to work remotely? What platforms do you use? Do you agree that productivity falls if you work from home? Please leave your messages in the comments below. Okay, let's move on to today's essential vocabulary. Feel free to shadow along. Discrimination, flag, formality, hassle, notary, obsolete, ossify, prickly, productivity, rejig, relic, sporadic, stalked by fear, turn the clock back, upend. Feel free to pause the video to study the words. Let's begin reading. Around the world, workers, bosses, landlords, and governments are trying to work out if the office is obsolete and are coming to radically different conclusions. Some 84% of French office workers are back at their desks, but less than 40% of British ones are. 전세계적으로 직장인들, 사장들, 건물주들과 정부 모두 사무실이라는 것이 이제는 쓸모가 없는지를 고민합니다. 프랑스는 84%, 그리고 영국은 40%가 좀 안 되는 직원들의 수가 다시 정상 출근을 하고 있습니다. As firms dither, the $30 trillion global commercial property market is stalked by fear of a deeper slump. 회사들이 다시 사무실로 돌아오는 것을 망설이며 상업용 부동산 시장은 더 깊은 침체를 걱정하고 있습니다. Most people hate the hassle and expense of commuting, which eats up over 4 hours of a week for the average American worker. Some dislike the noise and formality of offices, or suffer from discrimination within them. Office-bound workers find it harder to look after their children, a growing issue as more families have two working parents. 그동안 직장인들은 출퇴근의 고난과 비용을 감수하고 사무실 안에서 격을 갖추느라 애쓰고 차별당하고 맞벌이 부부들은 자녀들과 시간을 보내기도 힘들었습니다. 미국은 출퇴근을 하는데 매주 평균 4시간을 소비한다는데 여러분은 어떠신가요? COVID-19 has upended all of this. Before the pandemic, only 3% of Americans worked from home regularly. Now a huge number have tried it. 코로나 바이러스는 이런 직장인들의 일상을 거꾸로 뒤집어 놓았고 코로나 전 미국에서 재택근무자가 3%였던 것에 비해 현재 많은 자들이 재택근무를 해봤습니다. Together, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, and Cisco WebEx now have well over 3 million users. Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, and Cisco WebEx 사용자 모두 합쳐 3억 명이 된다고 합니다. Civil courts are operating remotely. Notaries have gone online, and some banks have eliminated the need for new customers to enter a branch to confirm their identity and open an account. 민사 법원들, 공증인 모두 원격으로 진행을 하고 있으며 은행들조차 새 고객이 새 통장을 만드는 것을 직접 방문하지 않아도 가능하게 만들었다고 합니다. In Germany, for example, 74% of office workers now go to their place of work, but only half of them are there 5 days a week. 독일은 74%가 정상 출근을 하고 있으며 반만 5일 사무실 근무를 한다고 합니다. As they retool their cultures, firms will need to rejig their property. Sober investors expect a reduction of at least 10% in their stock of office spaces in big cities. 기업들의 사무실 문화가 진화를 하며 소유하고 있는 부동산도 재조정을 할 것이고 투자자들은 사무실 공간이 적어도 10%가 하락할 것을 예상하고 있습니다.
For governments, the temptation is to turn the clock back to limit the economic damage from the collapse of the city center cafes to the $16 billion budget shortfall that New York's subway system faces. 정부는 경제 회복을 위해 도심 카페들부터 지하철의 적자 등을 생각하고 시간을 되돌리고 싶어 할 것입니다. 뉴욕 지하철은 탑승자 수가 하락한 결과 약 16조 원의 예산 적자를 겪고 있다고 합니다. Now, new prickly questions about workers' rights and responsibilities loom. Can firms monitor remote workers to assess their productivity? Who is liable if employees injure themselves at home? 재택근무를 하며 까다로운 질문들이 나타나기도 했죠. 기업들은 직원의 생산성을 분석하기 위해 직원의 컴퓨터 모니터를 감시해도 괜찮을까요? 집에서 일하다가 다친다면 산재 처리를 할 수 있을까요? 코로나 시대에서 근무하는 것, 여러 가지로 복잡해졌습니다. So, overall, coronavirus has forced workplaces to adapt. Workers are learning new ways to work from home. Do we still need an office? If not, there will be a lot of empty city centers. 전세계적으로 근무 환경이 바뀌고 있습니다. 직원들은 재택근무에 익숙해지고 기업들은 비싼 임대료를 내가며 사무실이 필요한지 고민해보는 기회가 됩니다. 집에서 일하는 것도 할만하다면 코로나가 지나가도 사무실로 돌아갈까요? 언제나 질문은 카톡이나 댓글로 남겨주시면 친절하고 자세하게 도와드리겠습니다. That's all for today. Feel free to ask any questions in the comments below. Alright everyone, thank you for watching. Don't be serious, stay curious. 지금까지 반만키위 오웬이었습니다. See ya!